Hi, this is Abul Khair Mohammad Raihan, Assistant Teacher English, Progressive Model School, Mymensingh. Today we will read about Pritilata Vaidedar, a revolutionary and activist anti-British movement uh, of anti-British movement. Today we will read about her. Actually, Pritilata Vaidedar was a Bengali revolutionary nationalist from the Indian subcontinent who was influential in the Indian independence movement. After completing her education in Chattogram and Dhaka, she attended Bethune College in Kolkata. She graduated in philosophy with distinction and became a school teacher. Okay, you will find this unit, actually unit 10. The name of this unit is Dreams. Lesson 3, They Had Dreams, Part 1. Part B, the text. You will find some new words here. I am telling about these new words. Meritorious. Meritorious means brilliant. Medhavi. Graduated. Graduated, you know the meaning maybe. Having a university degree. Graduated. Snatok pass kora. Philosophy. The love of wisdom, a view or outlook. Philosophy. Distinction. Division. Activist. One who is politically active in the role of a citizen. Discrimination, distinct treatment of an individual or group to their disadvantage. Colony, a group of people with the same interest. Involved, associated. Resistance, a force that tends to oppose motion. Revolutionary, activist, committed to do suicide, intentional killing of oneself. Potassium cyanide, the potassium salt of hydrocyanic acid. Sacrifice, to give away something valuable, notorious, infamous. I am going to read the text now. Side by side I will tell Bangla also. But at first I will read the passage in English. Try to understand, try to listen it carefully. Pritilata Vaidedar was born in Chattogram on 5 May 1911. She was a meritorious student at Dr. Khastagir Government Girls School in Chattogram and Eden College, Dhaka. She graduated in philosophy with distinction from Bethune College in Kolkata. In her college days, Pritilata was an activist in the anti-British movement. All through her life, she dreamt of two things: a society without gender discrimination and her motherland free from British colonial rule. So she decided to fight against the British rule. Soon after, Pritilata became the head teacher of Nandan Kanon Aparnacharan School in Chattogram. Gradually, she involved herself in Surya Sen's armed resistance movement. Surya Sen was a famous anti-British movement organizer and revolutionary activist in Chattogram area at that time. In 1932, Surya Sen planned an attack on the Pahartuli European Club. The club was well known for its notorious sign at its entrance: "Dogs and Indians not allowed." Surya Sen assigned Pritilata to lead a team of 10 to 12 men to attack the club. The raid was successful, but Pritilata, dressed as a man, failed to get out of the club. She committed suicide by taking potassium cyanide to avoid arrest. She proved that women can work like men. She also proved that women too needed to be prepared to sacrifice their lives for freedom from the British colonial rule. Her dream finally came true. The British rule came to an end in 1947, though she couldn't see it during her lifetime.
Pritilota joined a revolutionary group headed by Surya Sen. She is known for leading 50 revolutionaries in the 1932 armed attack on the Pahartoli European Club, during which one person was killed and 11 injured. The revolutionaries touched the club and were later caught by the British police. To avoid arrest, Pritilota consumed cyanide and died. Pritilota's early life was very interesting. Pritilota was born in a middle class Baidya family on 5 May 1911 in Dholaghat village in Patia Upazila of Chattogram, now in Bangladesh. Whether was a title conferred to an ancestor of the family who originally had the surname Dasgupta. Her father, Jagobandhu Waddadar, was a clerk in the Chattogram municipality. Her mother, Pratibhamoyi Devi, was a housewife. The couple had 6 children: Madhusudan, Pritilota, Konoklota, Shantilota, Ashalota, and Santosh. Pritilota was nicknamed Rani. So Rani was her nickname. Jagabandhu tried to arrange the best possible education for their children. He got Pritilota admitted in Dr. Khastogir Government Girls' School of Chattogram. Pritilota was a meritorious student, a teacher in the school, whom students affectionately used called Ushadi. Used stories of Rani to inspire nationalism in her students. Kalpana Datta, a classmate of Pritilota, writes in the biography Chittagong Armory Raiders. We had no clear idea in our school days about our future. Then the Rani of Jhansi fired our imagination with her example. Sometimes we used to think of ourselves as fearless. So actually, there are many things to tell you about Pritilota Vaidadar. In her early life, when she was a student like you, uh, in school, she learned about patriotism from her teachers. From her teachers, she learned about patriotism, and Jhansi, Rani of Jhansi, actually had inspired them. Pritilota always wanted to be an revolutionist, an activist. She didn't like the colonial rule of British people. She wanted to fight against it. So I read the passage. Now I will tell it in Bangla. Side by side, I want to tell it in Bangla because many of you do not understand in English. That's why I want to tell in Bangla also. Pritilota Vaidadar was born in Chattogram on May 5, 1911. Pritilota Vaidadar জন্মগ্রহণ করেছিলেন চট্টগ্রামে 5ই মে 1911 সালে। She was a meritorious student. তিনি মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন at Dr. Khastogir Government Girls School in Chittagong. চট্টগ্রামে ডক্টর খাস্তগির গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে উনি একজন মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন এবং পরবর্তীতে উনি ইডেন কলেজে ঢাকায় ভর্তি হন। সেখান থেকে উনি কলকাতায় চলে যান পড়াশোনা করার জন্য, বেথুন কলেজে পড়াশোনা করার জন্য। সেখান থেকে উনি ফিলোসফিতে ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেন। In her college days, Pritilota was an activist in the anti-British movement. তার কলেজ জীবনে প্রীতিলতা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকেন। All through her life, সারা জীবন ধরেই she dreamt of two things. তিনি দুটো বিষয় হচ্ছে যে উনি স্বপ্ন দেখেছেন: a society without gender discrimination and her motherland free from British colonial rule. উনি দেখতে চেয়েছিলেন যে এমন একটি সমাজ যেখানে নারী পুরুষের বৈষম্য নেই, এবং উনি চেয়েছিলেন ওনার মাতৃভূমিকে ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল থেকে মুক্ত করতে। So she decided to fight against the British rule.
এবং তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়বেন। সুন আফটার প্রীতিলতা বিকেম দ্য হেড টিচার অফ নন্দনকানন অপর্ণাচরণ স্কুল ইন চট্টগ্রাম। শীঘ্রই উনি নন্দনকানন অপর্ণাচরণ স্কুলে, চট্টগ্রাম যেটা অবস্থিত, সেটার প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। গ্র্যাজুয়ালি শি ইনভলভ হারসেলফ, ধীরে ধীরে উনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন ইন সূর্য সেনস আর্মড রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট, সূর্য সেনের সক্রিয় সশস্ত্র যেই আন্দোলন সেটার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ইন 1932 সূর্য সেন প্ল্যান্ড অ্যান অ্যাটাক অন পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব। 1932 সালে সূর্য সেন সিদ্ধান্ত নেন, পরিকল্পনা করেন পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ করার। দ্য ক্লাব ওয়াজ ওয়েল নন ফর ইটস নটোরিয়াস সাইন, ক্লাবটা খুবই পরিচিত ছিল, কুখ্যাত ছিল অ্যাকচুয়ালি, ফর ইটস সাইন, অ্যান্ড ইন দিস সাইন ইট ইজ রিটেন ডগস অ্যান্ড ইডিয়াস নট অ্যালাউড, কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। এই ক্লাবের সামনে সম্মুখ পথে যে ঢোকার প্রবেশ পথেই এখানে এটা একটা বিরাট সাইনবোর্ডে সেটা লেখা ছিল। এটা 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 ব্রিটিশদের একটা অপমান করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশরা এটা লিখেছিল, ভারতীয়দেরকে অপমান করার জন্যই। আর ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সূর্য সেন পরিকল্পনা করেছিলেন এই অপমানের জবাব দিতে এবং এই পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ চালানোর ওনার পরিকল্পনা ছিল। সূর্য সেন এই আসলে প্রথমত দায়িত্বটা দিয়েছিলেন কল্পনা দত্তকে। কল্পনা দত্ত এই ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ যেটা হয়েছে, সেই আক্রমণ হওয়ার কয়েকদিন আগেই কল্পনা দত্ত অ্যারেস্ট হয়ে যান। অ্যারেস্ট হওয়ার যাওয়ার দরুন প্রীতিলতা এগিয়ে আসেন এবং প্রীতিলতা বলেন যে উনি সেটা পারবেন। যদিও সূর্য সেন প্রথমে রাজি ছিলেন না, তারপর হচ্ছে যে উনি রাজি হন এবং প্রীতিলতাকে দায়িত্ব দেন পাহাড়তলি ক্লাবে আক্রমণ করার জন্য। সূর্য সেন অ্যাসাইন্ড প্রীতিলতা টু লিড a team of 10 to 12 men to attack the club. প্রীতিলতার নেতৃত্বে ছিলেন প্রীতিলতা, কিন্তু ওনার গ্রুপে আরও 10 থেকে 12 জন লোকের মতো ছিল। দ্য রেড ওয়াজ সাকসেসফুল, সফল হয়েছিল, কিন্তু প্রীতিলতা ড্রেসড এজ এ, প্রীতিলতা যিনি পুরুষের ছদ্মবেশে ছিলেন, ফেল টু গেট আউট অফ দ্য ক্লাব, তিনি ক্লাব থেকে বের হয়ে আসতে অসমর্থ হন। শি কমিটেড সুইসাইড, তিনি আত্মহত্যা করেন বাই টেকিং পটাশিয়াম সায়ানাইড টু অ্যাভয়েড অ্যারেস্ট। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য উনি নিজেই আত্মহত্যা করে নেন পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় যে ওনার আঘাতটা খুব বেশি গুরুতর ছিল না। উনি ভয় পেয়ে এবং গ্রেফতার এড়ানোর জন্যই মূলত, ইংরেজদের অত্যাচার এড়ানোর জন্যই মূলত হচ্ছে যে পটাশিয়াম সায়ানাইডটা খেয়েছিলেন। শি প্রুভ দ্যাট উইমেন ক্যান ওয়ার্ক লাইক ম্যান, তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে নারীরাও পুরুষদের মতোই কাজ করতে পারে। শি অলসো প্রুভ দ্যাট উইমেন টু নিডেড টু বি প্রিপেয়ার টু স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফস ফর ফ্রিডম ফ্রম দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল। তিনি আরও প্রমাণ করেছিলেন যে নারীদেরকেও ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল থেকে মুক্ত করতে হলে এই দেশকে নারীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। হার ড্রিম ফাইনালি কেম ট্রু, ওনার স্বপ্ন অবশেষে সফল হয়েছিল। দ্য ব্রিটিশ রুল কেম টু অ্যান এন্ড, ব্রিটিশ রাজত্বের, ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছিল in 1947 সালে। দো শি কুড নট সি ইট ডিউরিং হার লাইফ টাইম, যদিও তিনি ওনার নিজের জীবনকালে সেটা দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু উনি একটা স্টেপ নিয়েছিলেন এবং সেই ওনার মতো আরও অনেকের স্টেপগুলো একত্রিত হয়েই কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছিল। Now we will see what is given in the part C. Read the words in column A and match them with the meaning in column B. এখানে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে, এবং ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা একসঙ্গে করে দেখতে পারো। যেমন কলাম A তে আছে গ্রাজুয়েটেড, কলাম B তে আছে took a university degree. You can match them. Graduated means took a university degree. Activist means a member of a certain social or political group. Movement means activities. Gender discrimination means inequality between male and female. Colonial rule হচ্ছে rule by a powerful country over a weaker country. Combat, fight, gradually, slowly, resistance, battle, notorious, dishonorable, assign, give responsibilities. So that's all about
Pritirata Vaidyathar, what given in the text. Mm, Always maintain the hygiene, especially in this COVID-19 situation. Everyone has to follow uh, everyone's personal hygiene rules. Uh, Best of luck. Class is over. Allah Hafiz.